Right. Good afternoon, students. In today's class, we shall study about the great composer, music composer or a pianist. Okay, music composer or a pianist known as Beethoven. Okay. This particular story, this particular chapter is for grade 6, for class 6 students. Your English chapter, English lessons we shall start now. Okay, I am not introducing too much about the backstory since we have already lost much of the time. I will straight away enter into the lesson. Please take out your textbook. My name is Shamla and I am here to handle your English class. So, okay, in today's class we shall see the story about a composer or a great pianist. Okay, you all know what is piano. The lesson name is The Moonlight Sonata. Okay, what is the lesson name? The Moonlight Sonata. Now, what is meant by sonata? Do you all have interest in listening to the music? Have you ever heard to the music? Yes. Each and every one of us love to listen to the beautiful musics. Some like jazz, some like English, some like classical, some like Hindustani, like this different kind of musics we like, isn't it? So, similarly here, this person was also very much impressed and interested in composing a music. We can call him as one of a greatest composer of a music also. Now, when I say the Moonlight Sonata, sonata means sonata is a piece of music. Okay, it is a piece of music which is been divided into 3 to 4 parts. Okay, so that is called sonata. It is a piece of music. Now, one fine day, what is happening? One morning or one moonlight, whenever it is neither the night nor the evening, that time moonlit evening in the spring season, one of Beethoven's friend came to his house and requested him, come, let's go for a walk. One of us whose friend is in the sense Beethoven's friend came to his house and told him, come, let's go for a walk. So, what did these two friends do? These two friends walked out on a moonlight. So, when the two friends strolled in the sense started walking through the streets of Vienna. So, the place, Vienna is a place name here. As they were walking, while passing through, suddenly Beethoven stood in front of a cottage. Why he stood in front of a cottage? Suddenly he was able to listen to one of the beautiful music, okay, which has been composed by Beethoven himself. He was wondering, who is this who is playing such a beautiful music? He wanted to know, he was curious in knowing. So the two friends strolled as they walked in the streets of Vienna. While passing through a dark, narrow street, as they were walking in the narrow street, Beethoven stood in front of a cottage, small cottage, and he told, shh, just listen. He's telling to his friend, just listen, some beautiful music, beautiful sound is coming, okay, and it is from my sonata in F, and he's telling that is my music. My sonata, as I already told you, it is a piece of music which is divided into 3 or 4 parts, okay. So he's telling that just listen carefully, there is a music, somebody is playing that music and it is from sonata F. That means the notes, F here is nothing but a notes, music notes, okay. So he's telling that just listen and somebody is playing that beautifully. The music went on. Almost at the end of the beautiful sonata, the music ceased and low sobs were heard instead. So what happened? The music kept on continuing. Somebody was playing in the cottage and they kept on continuing it. Okay, beautiful. It was very beautiful to listen at. When the music continuously kept on playing, what happened? At a certain point of time, it got ceased. Ceased in the sense stopped. What do you mean by ceased? See, they have given in the red letter word in your textbook, okay. So ceased here means the music got stopped in low sobs and heard instead. Suddenly a very low sobbing kind of thing, a crying or a feeling sad kind of thing started coming out. A girl's soft voice said, I cannot go any further, it is too beautiful, I don't have the power to play it as it should be played. Oh, how I wish I could go to one of the Beethoven's concerts. So one of the girl is telling, see, I cannot continue this music anymore because
I don't know how to continue it in a way it is supposed to be. So she feels very sorry. She tells it in a very soft voice, in a very meager voice. She says that I am not able to continue this music further. Who is standing and listening in front of the cottage? Beethoven and his friend. And who is playing inside the cottage? One young girl. Now the mystery of that young girl is she's a blind girl. Okay, that blind girl and her brother are in the cottage. Okay, so this blind girl says that I cannot continue to play this music anymore because I don't know how it is going to be continued in that same way. I am not able to do it because she is not an expert. She also says that, see, if at all if at all I get an opportunity to go and listen to Beethoven's concert. Concert means a kind of program which has been arranged for the public or for the viewers, listeners of the music. I mean, whoever loves the music, no, they come and sit in a particular place, orchestra we can call it to be, and they all listen to it. Okay, so for this concert I would like to at least once go to his concert in my lifetime, she says. To whose concert? To Beethoven's concert. Okay, I've written here, can you see? To Beethoven's concert she wants to go. Ha, my sister, said another voice. Why wish for something you cannot have? We can barely pay our rent. You are right, answered the girl, and yet I wish for once in my life to hear some really good music. I told you, in the cottage there is one blind girl and one brother. Brother is a shoemaker, one who stitches the shoes and polishes the shoes. No, so you can hardly understand by stitching the shoes and polishing and all how much money hardly they'll get. It's very difficult for them to lead their daily life, isn't it? So she says that I know. Now brother is telling, oh my dear sister, why are you thinking that you wanted to go and listen to Beethoven's concert? It is something which you have to pay high. We are hardly not able to pay our house rent. Do you think we'll be able to go and listen to Beethoven's music? So it is practically not possible. And he also says, don't dream something which is not possible at our end. ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಆಲೋಚನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಸೆ ಪಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದುಡ್ಡಿರಲ್ಲ. First of all, they are very poor, he says. That girl, sister says that, yes, of course, I am aware. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಒನ್ಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ಬೆಥೋವನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಸಿಸ್ಟರ್. ಓಕೆ. Beethoven looked at his friend. Let us go in, he said. Go in? Why should we go in? I will play for her, said the master in a low tone. The girl has the soul of a musician. I will play for her and she will understand. ಸೊ ಬೆಥೋವನ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹುಡುಗಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಕೇಳ್ಕೊತಾರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿದು. ಸೊ ಇವರಿಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬೆಥೋವನ್ ಆ ಹುಡುಗಿ ಆ ಥರ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಡನ್ಲಿ ಈ ಟರ್ನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಸ್, ನೋಡು ಪಾಪ ಎಷ್ಟು ಪುವರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಸೆ ಇದೆ ನನ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ he says that, Beethoven says that I myself will go enter into the cottage and play for her. I will play the music. So friend is telling you, why should we go there? Yes, I will go. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಬೆಥೋವನ್, ನೀನು ಯಾಕಪ್ಪ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯ ಒಳಗಡೆ, ಕಾಟೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂತಂದಾಗ, ಎಸ್ ನೋಡು ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅವಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು go and play the music or concert for her, he says. Who says this word? Yes, Beethoven says this word. I will play for her anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. When the two friends entered the room, they saw a pale young man sitting by a table making shoes. ಇಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕಾಟೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲೇನು ನೋಡ್ತಾರೆ? ಒಂದು ಹುಡುಗ, ಪೇಲ್ ಮ್ಯಾನ್. ಅವ್ನು ಪೇಲ್ ಅಂತಂದರೆ ವೈ ಈಸ್ ಈ ಪೇಲ್, ಯಾಕೆ ಪೇಲ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಪುವರ್, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಎ ಪೇಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಶೂಸ್ನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ನಿಯರ್ ಹಿಮ್ ಸ್ಯಾಟ್, ಅಣ್ಣನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಆ ಮ್ಯಾನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗರ್ಲ್ ಇಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್, ಯಂಗ್ ಗರ್ಲ್. ಶಿ ವಾಸ್ ಲೀನಿಂಗ್ ಸಾರೋಫುಲಿ ಅಪಾನ್ ಆನ್ ಓಲ್ಡ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಹಾರ್ಪ್ಸ್ಕಾರ್ಡ್. ಸೊ ಆ ಹುಡುಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು? ಅವಳ ಅಣ್ಣನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಂಬ ಹಳೆಯದಾದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಹಾರ್ಪಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಓಲ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಅದು ತುಂಬ ಹಳೆಯ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಅದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಿಯಾನೋ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಪಿಯಾನೋಗಿಂತ ತುಂಬ ಹಳೆ ವರ್ಷನ್, ವೆರಿ ಓಲ್ಡ್ ವರ್ಷನ್. ತುಂಬ ಮುರಿದೋಗಿರೋ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಹಿಂಗೆ ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಶಿ ವಾಸ್ ಬೆಂಟ್ ಅಪಾನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್.
Both the young man and the girl were startled and turned towards the door when the strangers entered the room. So ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ಸ್, ಯಾರು ಈ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ಸು? ಬೆಥೋವನ್ ಮತ್ತು ಅವ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಬ್ಬರು ಕಾಟೇಜ್ ಒಳಗಡೆ, ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಬ್ಬರು ಅಣ್ಣ ಮತ್ತು ತಂಗಿ ಇಬ್ಬರು ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಯಾರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, "Excuse me," said Beethoven, "but I heard the music and was tempted to enter, and I am a musician." ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳಿದೆ, ಯಾರೋ ಒಂದು ಬಾರಿಸ್ತಿರೋದನ್ನು, ನಾನು ತುಂಬ ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ ಆಯಿತು, ತುಂಬ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಬಂತು, ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರೂಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The girl blushed and the young man appeared annoyed. "I also heard something of what you said," continued Beethoven. "Shall I play for you? Shall I give you a concert?" So that girl, ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ, ನೀವು ಹೇಳೋದನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಅವರ ಆ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೇಮ್ ಅಂದರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು, ಅನಾಯ್. "ಐ ಆಲ್ಸೋ ಹರ್ಡ್," ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ, ನಿನಗೆ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇದೆ ಅಂತ, ನಾನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ, ನಾನು ಬಂದು ನಿನಗಾಗಿ ಆ ಪಿಯಾನೋನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಬೆಥೋವನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನರ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಸೋ ಕೈಂಡ್ ದಟ್ ಅ ಸ್ಮೈಲ್ took the place of the frown on the young man's face. "Thank you," he said, "but our harpsichord is of a very poor quality and we have no music." ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸಿ, ನೀವು ನಮಗಾಗಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಪಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಪಿಯಾನೋ ಥರ ಓಲ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಓಲ್ಡ್, ಅದೇನಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. "No music," said Beethoven, surprised. "How then does a young lady play so?" He stopped suddenly, for the girl turned her face towards him, and for the first time he noticed that she was completely blind. "ನೀನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಿಮ್ಮದು ತುಂಬ ಹಳೇದು ಅಂತೆಲ್ಲಪ್ಪ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿ ಅದೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ಯಂಗ್ ಲೇಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಸಡನ್ಲಿ ಅವಳೇನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ತಂಗಿ ತಿರುಗಿ ಬಾಗಿಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಆವಾಗ ಬೆಥೋವನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬೆಥೋವನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ಬ್ಲೈಂಡ್. "I beg your pardon," he stammered, "but I had not noticed before then you play by ear." ಸೊ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, "ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು, ಐ ಬೆಗ್ ಯೋರ್ ಪಾರ್ಡನ್, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ನಾನು ಬಂದು ನೋಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್." "Yes, entirely," the girl answered. "And where do you hear music, since you attend no concerts?" asked Beethoven. ನೀನು ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತೀಯಾ? ನೀನು ಯಾವತ್ತೂ ಬಂದು ನನ್ನ ಕನ್ಸರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ, ಅಟೆಂಡೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, "I used to hear a lady practicing near us during summer evenings. Her windows were often open and I walked to and fro outside to listen." ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮ್ಮರ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೇಡಿ ಸಮ್ಮರ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಪಿಯಾನೋ ಬಾರಿಸ್ತಿರೋದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಿದ್ದೆ. ಅವಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವಳು ಕಿಟಕಿ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು, ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ನಾನು ಕಲಿತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಹೂ ದಟ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಲೇಡಿ. So Beethoven said no more. He seated himself quietly before the harpsichord and began to play. Beethoven ಹೇಳ್ದ, ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀನು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಕೂತ್ಕೋ ಇಲ್ಲಿ, ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. harpsichord, what is harpsichord again? Yes, it is an old instrument similar to piano. ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು he starts playing. Excuse me, one second. So he says that ಹಿಂಗಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, Beethoven said no more. He seated himself quietly before the harpsichord and began to play. Never before had Beethoven played as he played Night for a Young Girl. ಆ ಹುಡುಗಿಗಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿಯಿಂದ Beethoven has played a music. ಅವನು ಹಿಂದೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನ ನುಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. Just for the sake of that girl, he played that particular instrument very beautifully. From the moment that his fingers touched the keys, the variety of the tone of the instrument seemed to grow fast sweeter. ಸೊ ನಾ ಹುಡುಗಿಗಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನೋಟ್ಸ್ಗಳು, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ರಾಗಗಳದರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನು ಅದರಲ್ಲಿ. ದ ಬ್ರದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸಿಸ್ಟರ್ ವರ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ವಿತ್ ವಂಡರ್. ಇಬ್ಬರು ಅಣ್ಣ ಮತ್ತು ತಂಗಿ ತುಂಬ ಆಸ್ಟಕ್, ದೇ ವರ್ ವೆರಿ ಎಂಥ ವಂಡರ್ಫುಲ್, ವಾಟ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನು. ಸಚ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇಟ್ ವಾಸ್. ಇಬ್ಬರು ಟೋಟಲಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರು. The young man laid aside his work and the girl sat perfectly still. She leaned forward a little so that she would not miss a single note of the sweet music. ಸೊ ಅವ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತ ಅವ್ರ ಅಣ್ಣ ಏನು ಮಾಡ್ದೆ, ಅವ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ತೊಡ್ಕೊಂಡ. ವೆರಾಸ್ ದಿಸ್ ಗರ್ಲ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಕಿವಿನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಕೊತಾಳೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಐ ಅಲ್ವಾ, ಬ್ಲೈಂಡ್ ಅಲ್ವಾ.
ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನು ನಾನು ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಸಡನ್ಲಿ ದ ಫ್ಲೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ವೇವ್ sank, flickered and went out. Beethoven paused. His friend rose quietly and threw open the shutters. Soft moonlight filled the room so that it was almost as bright as before. The moon beams fell brightest upon the harpsichord and the player. ಸಡನ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಏನು ಇಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಬ್ಲೋ ಆಗೋಯ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎದ್ದು ಕಿಟಕಿನ ತೆಗೆದಾಗ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಇರುವಂಥ ಮೂನ್ ಲೈಟು ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಲೈಟ್ ಇರೋ ಥರನೇ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಆಥರ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಸ್ ಹಿಯರ್. After the music stopped, the young man arose eagerly yet timidly. He approached the musician. Wonderful, he said in a low tone. Who are you? One of the composer's rare smiles flitted across his face. Listen, he said, and with a master touch he played the opening bars of his own sonata in F. So, ಆಯಿತು, ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಯಾರಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯೂಸಿಕನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರು ನೀನು ಅಂತ ಕೇಳಿಸ್ದಾಗ ಅವಾಗ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಸೊನಾಟಾ ಎಫ್ ಅನ್ನೋ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದವನು ನಾನು ಅಂತ he is trying to convey. Have you understood till here? So children, I want you to write the meanings, difficult words meanings which is given in your textbook. Copy that in your classwork. I will be sending the notes. Is that clear? In tomorrow's class we shall continue the remaining part of the lesson.